Simon Muyanga Lutaya, Facebook, Sir Simon Muyanga Lutaya. The name is as simple as that, and we'll have a very good discussion. But above all, I want to thank you very much for being part of me, for loving me. There is nothing as satisfying as serving a people that are able to say thank you when you still live, when you still hear, when you still understand. I am deeply moved by the enormous show of love through social media, through phone calls. Mr. Kamugisha, Kasimu Kamugisha, I'm heavily indebted to you. My friend, Lukiraba Sheija, Kakwenza. This job can bring people. Can bring all types of people, our friends in government, our friends in the opposition, our friends in parliament. Yeah, it's interesting to have friends from across the country. Simon, ekitukiriza senge gamba nti awabe ekibi wabeerawo n'ekirungi. Oh yes. Oh yes, because I did not know. Nti bakwagala nnyo bwe bati. Yes, I did not know. And then I remember that for the third time now, the public has fought for me. For the third time now. The first time was when someone politically, because of politics, took me to prison and thought he had dumped me in prison, and so he thought all is done. And now that the fool is dumped in prison, all is done. And the public said, no, that man Sasi cannot be there. And they did whatever they did to get me out. The second time, I think, was something there that I want to speak about, since it contradicts, it is a conflict of what we are doing today. And then this time round, of course, we are not saying that we did right or wrong. Whatever we did is part of the job we do. But the perception, the way the public perceived what we did, engeri abantu gye bafunamu ebintu yansanyusa nnyo nti walabaga nti nedda wano mwali batuufu wano mwali bakyambi, because if everybody said you are right or you are wrong, you wouldn't balance. When somebody says here you're right, that objectivity, here you're wrong, because would Anita Among really hear anyone who demeans an institution she leads and keep quiet about it? Of course not. Would I do it if it was my home? No, that I hear you belittle my wife and family and I keep quiet? So to some extent, the action was justified. But anyway, we really thank you very much, Professor Venasius Bariamureba. I want to have Bariamureba one of these days to tell me about these education reforms that are not working. Where are these professors? What are you doing? What advice are you giving? Anyway, tulimugamba pula dhamawulire. Mustafa complaining so much. Tonight on popular Daily Monitor. Daily Monitor of the Young family. Daily Monitor aliko batya ku mukogo n'ogusooka mawulire agasinza okulembera gakoba nti inside Umeme's shilling 700 billion exit plan. What does that mean? Our friends abali mu Umeme banatera okwigala omulimu gwa contracting eri kuwaaku bayina enteekateeka ya kusaasanya billion 7 nga bali kugolola. Kale, the country's main power distributor, whose concession agreement runs until 2025, is set to leave the country, but with the buyout to be met by the taxpayer. We dig deeper into the deal and the way forward. Not we, but the Daily Monitor will dig deeper. Kale, ekifaananyi ekikulembedde homosexuality talk takes center stage as term starts. I don't know, I hear this nonsense everywhere now. I hope people who talk about it know that by talking about it, you're powering it, but also by keeping quiet about it, you're powering it. Leaders, Skinner retires after 40 years of Watoto. Yeah, Gary Skinner, that Watoto brand is out soon. What do you mean by the brand is out soon? The Skinner, the Gary Skinner brand is about to retire. It's been a very great inspiration to the young people in here. Gary Skinner, we salute you. We love you. Incidentally, I've never met him. Now, I was concerned by you saying that the brand is out, because I believe as a leader, he has built institutions. He has empowered young leaders, especially. That will be the legacy will leave. He has. The brand, yes, but the Watoto. Are they the same, the legacy and the brand? No, they're not the same. But the empowerment of the young leaders to carry on the work that is started. Because truth be told, we all live for some
time and then we leave, but when we leave, what do we leave behind? Daily Monitor. Yes. Omukogo okusatu agambye tough road ahead of bya umeme bisomye. Mujja kwa mubitegeera. Today, the National Social Fund is the biggest umeme shareholder. Bwasinza sente mu umeme ye NSSF. So bulijja aba umeme temumpa kitiwa nga temanyi nti nange ndi mukama wamwe, because I belong to NSSF, therefore I am a shareholder in the organization. I'm also your boss. Please tell Kawu Jupiter that your boss Muyanga Lutaya. Kawu Jupiter, tell your boss, tell Kawu Jupiter that your boss Simon Biagota is calling you immediately. Appear here. I didn't know I'm your boss. I would have already done these things. Current leaders order troop deployment in DRC. Daily Monitor. MTN Uganda ranked best data and voice network. Ngatoli mukyalo waffe, you'll see that here. MTN, thank you for being the best. The rankings are to go by. Courts want entertain delays in jailed MP's trial. Owunyidolo agenti abanoop Alan Sewanyana ne Muhammad Segirinya bagenda kuwozesebwa mu bwangu ddala. Naye munnaye gavumenti eno emalirira. Walabye muloza mbu tebisoboka nolanga nga tekisoboka era kale gezo kwateko ojja tulaba mu 7 bwaba akutteko ebirala tonyumya. Kanti if the law is the law, and Mr. Museveni has that habit. He says let the law handle, and once he leaves you to the law, it is actually the law to handle. He will not listen to anything else. It is the law. Kale today 42 years ago, Mr. Museveni led 42 other men to start a war that brought him and others to power. Mawuli agali mu Daily Monitor olwaliro bintu bingi. Uganda Airlines loss grows to 266 billion. Sibyange bannange bino bya Auditor General. Auditor General agambye nti ekitongole kino ekya Uganda Airlines loss gyekiretedde eggwanga wetwogera Uganda kati efiiriddwa billion 266 mu kitongole kino. Kale tunaabiraba all airlines world over mbu are struggling. I hate such answers, but they are the answers you get here. We are not alone. You see, even Germany is making losses. Even Europe is making losses. No. You are my wife. I don't want to know what the neighbors do. I just want to know how you do it. How do we avert these losses? Kale, Daily Monitor mumaliriza ne Dorin Mwesige. New Vision olwaleero, New Vision atandise ne headline Gamba schools get 105 billion grant for first term. Akapapula ka New Vision bwekatebe kalabisa olunaku olwaleero. Agambye nti schools get 105 billion grant for first term. New Vision aina mawulire ga manjiko bagambye ESC leaders call for DRC ceasefire. Wekitiibwa President Museveni wali wano mu kifaananyi ng'ali n'abakulembeze abamu ba East Africa za kutunuulira ensonga za DRC. Kale, New Vision aina mawulire amalala mangi bagambye over 13,000 government aided schools receive capitation grant bebafunye ku sente ezo obuwumbi 1,500 okusobola okutandika first term. Era abaana bano tubalaba betegese balina amakesi gaabwe bagenda ku ssomero. Term etandise leero, term ey'omwaka guno esooka first term. Era abazadde bonna n'abaana tubaagaliza term ennungi. Bagambye government releases sente ezo. First Lady inaugurates 10th Makerere University Council. Owekitiibwa Minister w'ebyenjigiriza First Lady Council ya University wano tumulaba nga mukolo ogwo gwadde gwa kitiibwa. University Council calls for a ceasefire in Eastern Congo. Abakulembeze ba East Africa bakuŋŋaana ku nsonga eza security mu kitundu kyabwe kya East Africa. Bagambye 21 leaders honored for exemplary leadership. Bebaani wano mu kifaananyi ndabawo ekitiibwa John Patrick Amama Mbabazi, ndabawo abakulembeze abalala b'enjawulo abafunye ebitiibwa abayozeddwa bafunye honors. Awekitiibwa Professor Latigo Genga naye wali wano. President Museveni n'agamba I don't expect more corruption. He does not expect to see more cases of corruption in the judiciary after enhancing its budget and increasing salaries of judicial officers. Simon ya President Museveni buli bwenguza agambye tabusuubira mu kitongole ekiramuzi. Era bwe tweyongera mu New Vision bagambye East African Community Political Federation unattainable by 2024.
ebyo byogeddwa owekitiibwa Honorable Kadaga. Ensonga reasons lwaki alowooza nti it's not attainable in 2024 jja kuba oyongera okufuna details ezo wano mu lupapula New Vision. Bwe twengera mu New Vision bagamba Congolese nationals praise UPDF nga leero abali mu kujaguza Taresita abayozaayozeddwa olw'ebirungi bye bakoze mu kitundu ekya East Africa okuma obutebenkevu. Uganda Airlines cuts operational costs by half. Details ojja kuba ozifuna wano mu New Vision. Bagambye 6 suspected ADF collaborators arrested in Butaleja. Ensonga za ADF bakwatiddwa ojja kuba engero bifuna wano mu lupapula New Vision olwaleero. Waliwo wano mu communities bagambye children get involved in drug abuse as a result of idleness. Era ne bagamba nti absentee parents fueling drug abuse in children. Simon, ensonga ezo ziwulidde? Nziwulira. Obutabeerawo bw'abazadde bwe buviiriddeko abaana abamu okwenyigira mu bikolwa nga drug abuse naye olw'obudde ndoza tugendeko mu bukedde naye tulabe olupapula lwa bukedde olupapula olw'Oluganda olugonvu oba olwangu amawulire agakulembera mu bukedde ga mirundi ebiri agasooka ge gw'okufa kwa Haji Katimbo abadde akulira abasuubuzi mu kikubo bamwogereko ebigambo birungi byereere balaga ekibadde mu maka ge obulwadde obwamuse bwa sukaali bwajjanjabidde mu Uganda n'ebweru ne Bugaana. Haji Katimbo abali mu kikubo bambi tubasaasidde nnyo nnyo ddala kubanga muli bamu ku bantu abasinga okutulaba n'okutugobera ate n'okutuwa bizinesi tubaagaliza olunaku olulungi nga muwerekera Haji Katimbo ono ndowooza bingi byemumujjukirako baga nti atereezezza ekikuubo twagala kulaba biki byakoze amala gali ku bukedde ku muko ogusooka amasomero bwe gakoze mu PLE wakisa omukono Mityana Masaka ne Busoga ojja kuba otegera bwe bitambudde bwe abazadde beeraliikirivu ng'abayizi baddayo leero ensimbi ziri waggulu ddala anti buli muntu ali ku lulwe everybody for himself God for us all. Kale ebya Haji Katimbo bibiri ku muko gw'okuna n'ogwokutaano bukedde olupapula luno olw'Oluganda lwangu omuko ogwokuna n'ogwokutaano bagwadde Haji Katimbo balaze engeri yafudde mu kooti n'agenda asibira ku kitanda okukakana nga afudde. Kale Malagana naye engeri UPDF gyeyongera okutumbula enkolagana n'abantu ba bulijjo mu kujaguza Tarehe Sita nti ejjira eggwanga lino likolagana bulungi n'abantu ba bulijjo naye amakulu agali awo ku muko gw'omukaaga ogwa bukedde gagamba Papa asiibudde n'akuuta ab'e South Sudan mukomye okulwanagana. Kale Kabaka Ssaabasajja asiimye nnyo omugenzi Ssaabasumba Kristo Lwanga yakola emirimu mirungi ali muzzangandera omutabaganya olupapula lwa bukedde lwongedde okuba n'amawulire amalago gy'okulaba mulimu abaana abato abalina ebitone ebyokuba engoma n'okuzina nabo ojja kubalaba ate waliwo omuntu aga nti jangola bwe tuyise mu bwegasi ne tutereeza ebintu byaffe balaze ekifaananyi kya mwanyi terimba ng'ebintu aganti kasa twayingirire mwanyi ebino ebituyambira ddala ne bitereera ddala bulungi. Amawulire amala gali mu lupapula lwa bukedde Segirinya agabye ebyuma eby'omu ddwaliro lye Segirinya okay omubaka w'omuyambi omuyambi w'omubaka MP Muhammad Segirinya bwe badde mu ddwaliro abigabi nti simanyi wendiddira ebintu tebyonooneka ayina baabigabidde omuyambi we personal assistant kati akola nga de facto member of parliament w'ekitundu ekyo yayogedde. Kale balaze ku mukono ogw'e18 babalanda alabudde obukiiko bw'amatendekero ku nguzi muli ennyo enguzi ne musussa eyo yafuuka part of us enguzi naffe ebyo byaffe in fact kati ate bw'otugyako enguzi Uganda ebaawo enguzi yeffe Uganda is corruption is Uganda. We are two and inseparable very good sisters with a very symbiotic relationship. You remove corruption from Uganda, government collapses. Fefe naffe mumwongere kugirya buli Katonda yali manya kyali bakolera. Kale Adam Kungo katutaaleko ku g'omutimbagano naye tulabe ebiri olwaleero. Kale webale nnyo Doreen Mwesige ne Simon Muyanga Lutaya program ganga muka akanyomero kano akagafumidde mu papula z'amawulire n'ebiri ku mitimbagano wetuli nanjagala kubeera nga nkujjukiza okusooka genda ku mikutu gyaffe gya social media. We are streaming live tunoonyeeko Baba Television Uganda ku Facebook. Andabi wano muganda wange Patrick ali ku One Love engoma nakaseke ngambye kwali mbalabira ku Facebook live mwebale. You can also check us out ku Facebook noonya nga bwolaba wano Baba Television Uganda ku Facebook. Baba Television Uganda ku Facebook. You'll be able to follow us and also put a comment atuberenga tambulira wamu nga bwolaba ku mukutu guno eno ye Facebook kwe tuli ndowooza otulaba wali Doreen Mwesige, Adam Kungu ne Simon Muyanga Lutaya. You can watch us live as you can see
bino byolaba wano bye biri ku Facebook abwogendayo ekyo kyojja okubeera nga olaba era nga oyogerezeganya naffe butereevu nnyo gendayo ku Facebook otulabe tuli ku Facebook kwokka tuli ne ku Twitter Baba Television Uganda @Baba TV Uganda ku Twitter jojja okubeera nga otusanga kino bwogendayo kyojja okulaba ku Twitter kati and we are actually even putting a question abwogendayo kiseera kino tubuuza well the team is back and the question of the day is an apology a punishment okwetonda kibonerezo is an apology a punishment ku Facebook ne ku Twitter addamu ekibuuzo we shall sample some of your comments and your responses wano ku programu eno kutwala kubiri ku mitimbagano amawulire mangi agaliyo ge tugenda okubeera nga tuyitaayitamu ndooza tutandike ne soft power www.softpower.ug agaliyo nago tomoni tosobola kubeera nga ogamalayo abagambye prioritize issues of national interest Twodwong tells youth leaders nti Ssaabawandiisi w'ekibiina ekisinga obunene mu ggwanga ate nga kyekiri mu bukulembeze Richard Twodwong ati banaye musoosowaze nnyo musenye essira ku nsonga z'eggwanga eziyamba eggwanga national interest bino yabigitegeeza bakulembeze b'abavubuka era nga bwola ku kifaananyi wano Richard Twodwong ng'annyonnyola abavubuka lwaki baali kulembeza nnyo ensonga eziyambira awamu bannansi amawulire amalala bakugambye wano Uganda South Africa delegations meet on defense cooperation abakulembeze b'abakungu mu byokwerinda mu ggwanga erya South Africa ne Uganda basinkanye era ne bakkiriziganya ku nsonga ez'okukwataganira awamu era nga bwola ku kifaananyi kino ndaba abakulembeze ab'enjawulo mu defense oba mu bitongole ebyokwerinda kakati genda emboozi eyo bere ng'ogyesomerako basinkanyewa biki byennyini bibakkirizganyizaako bisange mu mboozi eyo ate era bwe tweyongerayo ndaba wano let's all maintain peace urges Lieutenant General Peter Erweru Lieutenant General Peter Erweru yamyuka omuduumizi w'eggye lya Uganda adaga nti ffenna tukume emirembe ffenna baani nga bannayuganda nga bannamagye nga the crew eyaganga muka simanyi emboozi gisange mu lupapula lwa soft power ojja kubeera ng'ogisoma bulungi nnyo ogitegeere hundreds join UPDF to launch Tare Sita in Karamoja nti ebikumi n'ebikumi byegasse ku ggye lya Uganda okutongoza okujaganya ku lunaku olwaleero okw'olunaku luno olwa Tare Sita e Karamoja. We shall be discussing more about this day later on today tosubwa ku ssaawa zigenda kubeera 3 Mbaka Luta Maguzi Semakula Nakaseke South ne Honorable Dr. Lulume Bayiga ava Buyikwe South okwongera okutunira ku nsonga n'endala that will be coming in the hot cup at 9 ku ssaawa 3 enkya y'olunaku olwaleero. Soft Power inamawulire mangi nnyo gwe aliko Baba TV genjagala okubeera ndowooza nga ngerekerezo nagambye East Africa Community Heads of State Summit directs immediate ceasefire in Eastern DR Congo. Yabakulembeze mu mukago guno gwa East African Community balagidde factions ezirwanagana mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo baberenga bassa wansi ebyokulwanyisa emirembe gisobolera ate okubukala mu kitundu ekyo nalabye abakulembeze okuli General Yoweri Kaguta Museveni ow'eggwanga erya Uganda, Paul Kagame Rwanda, nalabye Dr. William Samoei Ruto Kenya, nendaba Ndayishimiye ow'eggwanga erya Burundi, nendaba Tshisekedi ow'e Congo, nendaba nawe Sudan naye nga waali South Sudan. Kakati baagaye bannaye kulwanagana kukome embeera etambule bulungi nate mu ggwanga erya DRC. Okwongerayo ndowooza tuludeko mu lupapula olulala Chimp Reports www.chimpreports.com nagali wano mangi. DR Congo peacekeeper killed as UN chopper comes under fire near Goma. Very sad news coming from the Democratic Republic of Congo. Omusirikale wa UN bwe yasobodde okubeera nga attibwa
eyo nyonyi basanda budde amasasi n'ebirala nga bwolaba details zisange mu lupapula luno olwa Chimp report. Era bagambye East African Community Meeting, Burundi's Ndayishimiye moves forward to avert Rwanda DRC. Kakati omutabaganya wakati wa Burundi omutabaganya wakati w'eggwanga erya Rwanda n'erya Democratic Republic of Congo ku nsonga ziri ez'abajambula aba M23. Kakati ye president w'eggwanga erya Burundi Ndayishimiye Evariste agandi nze nja kubatabaganya Rwanda ne DR Congo mudde mukwatagane tewali nsonga lwaki mulwanagana obanga musika omuguwa ku nsonga zino katulabe oba naye anaamalako kubanga tebyatandise leero ebyokusika omuguwa wakati w'abakulembeze b'amawanga gombi ku nsonga ya M23. Akati Mao agamba ki? Norbert Mao mukulembeze wa Democratic Party ate ng'akola mu government nga minister wa Justice and Constitutional Affairs agambye how Eri Karuhanga united a divided parliament over the war in northern Uganda. Norbert Mao minister wa Constitutional Affairs ng'asusu n'okuwaanawaana Eri Karuhanga nti yakola kyamaanyi nnyo awe yabeerera mu parliament okugigatta ku nsonga ziri ez'omumambuka ga Uganda. Yogeyoge yeebale namuli amala mangi ensonga za NSSF nazo weziri. Byarugaba agamba ki? NSSF requires more skilled board members. Nakuba ebituli mu board eya NSSF senkulu wa oba yali senkulu kale details ziri eyo zisange mu Chimp reports eddoboozi ly'owulidde lya Sir Simon Muyanga Lutaya abuuza nti ono abadde ED oba former ED lwaki ye yali akolera wansi waabo abatali skilled kimala. But bigambo n'emboozi eyo ebisinga bisangeyo nga natural okumaliriza ndowooza ntuleko mu mulengera waliyo ki mulengeranews.com aga Kampala boda okay. Riders demand Kyankwanzi training. Kwa boda bagala kutwalibwako Kyankwanzi bayige ki? Biri eyo jabisanga awo namuli amalala ndaba wano SML News UG naye yina www.smlnews.ug gali wano tosobola kubeera ng'ogamalayo gali wano noza nga bwolaba bagambye wano Acme warns Baba TV others on media rights. Acme twagaza ki nga Baba TV told them but thank you very much Akim, you spoke out. The others when they did not speak at there are many media zimanyi human rights bichevi wano nenga buli omwati antoyiza gamba kugundi toyiza gamba. By the way Sir Simon mu mbeera yonna yabaddewo nabadde ntunuulira ebibiina ebyeyitanga I'm quoting ebirwaniriza eddembe ly'abamawulire byonna byasigadde nga biri tight lipped nga basirise bonna don't dare tosalimbirawo don't dare. And I have loved it. You know, in every bad thing there is a good thing. I have loved how someone has protected their institution, guarded it, fenced it, said no here, no, here, no. And that's what good people do for their institutions. But Akim only, this African Center for Media Excellence, is one that managed to write something. The others went mute. Very professional. They are very professional. They are beyond. Game Popular Nemikutu Muganga Muka ku Baba TV.